Grüß euch, Alex Feichtner da. Mittlerweile ist es 10 Jahre her, dass wir Meister geworden sind im EHC Bregenzerwald. Ich möchte euch, wie ich das wahrgenommen habe, einfach ein bisschen erzählen. Hello, all the weather. I got a message from Guntram that he wants me to put down some things from the season we win the first time, and I think I start a little bit from the beginning. I put some things on the paper here because it was a strange season. I remember when we're coming down and Guntram tell me that we have a small problem. Okay, what's the problem? The city took away our ice rink. Okay, but after that he said that, yeah, but we're gonna start practicing in Dornbirn and then we see. Okay, that was the first. So in the beginning we didn't know if we're gonna have some ice rink to play the home games in, but we start practicing in Dornbirn and we was starting to practice it the way we wanted to play, and we got some imports in, and the team was working really hard already from the start. I remember that. I was like surprised that they were working so hard. And then Gunther have arranged tournaments. We went to Milan in Italy for having a tournament, and I think that was really, really important because when we was winning that tournament, I remember that Sherman was coming to me after the final, and he said that, "Hey coach, I think that we really have something good going on." And I think that was one of the key, that one of the leaders in the team, like having an A on the chest, like start believing in what we were doing. And after that, we went back home and we start. And I remember the first game back home in Dornbirn, it was like 150 people at the stands. And that's quite big rink. And I said, oh my God, this is going to be really hard to turn around, but we have to keep on going with it. And I think we was 4,600 in Falkish in the last game. So we did something good there, we did something right there. And the club was doing something right because they progressed the whole season for all the home games. They want to do the better things for the people was coming and visiting us. Die erste Saison in Dornbirn war für uns als Mannschaft und natürlich auch für den gesamten Verein ganz was Besonderes. Nachdem uns der Hahn in Alberschwende wortwörtlich zugeteilt hat eigentlich keiner gewusst, wie geht es weiter. Können wir überhaupt noch spielen? Und mit der Nachricht, dass wir mit Dornbirn eine neue Heimstätte finden, sind natürlich alle wieder top motiviert gewesen und wir haben das auch dankend angenommen. In Dornbirn ist das alles sehr professionell abgelaufen und sehr ungewohnt war für uns natürlich, dass wir kein einziges Training absagen haben müssen, wegen schlechtem Wetter. Und I also remember that one of the big teams, Zell, we had the first live ice hockey game from the Alp League was in Dornbirn against Zell. And Zell have the big stars from Czechia, and we lose the first game, I remember, but when we come into the TV game, we crashed them. We were winning 6-0 after the first period in a TV game. So it was quite good for us, but we win the game 7-1. So that was like a really big thing. And important for the team to know that we can beat them. We see that later in the season. was im Grunddurchgang für mich persönlich und ich glaube auch für die ganze Mannschaft sehr besonders war, ist, dass wir so viele Derbys, als wir in der Genie gewonnen haben, dass wir auswärts in Feldkirch so oft gewonnen haben und in Lustenau, und das hat es glaube ich noch gar nicht gegeben, und das war auch absolutes Neuland für die
gesamte Mannschaft. Natürlich positives Neuland. Es waren sehr schöne Momente. Wir haben das eigentlich nur in Slowenien schwer getan auswärts, weil uns glaube die lange Busfahrt nicht so erreicht haben. Und da gäbe es so ein paar schöne Geschichten, aber die sind nicht so schön zum Erzählen. We had our first trip to Slovenia, Slavia and in Krain. And in front of the second game, we got food poison in the team. So I think we end up the game with 9 players, I think. The other one was out on the toilet, puking or something else, but it was really, really tough. And I remember coming out to the bus after the game. It was snowing crazy. And the bus driver, Peter, it was like, oh, this is gonna be a tough trip home because we're not gonna have 10 hours because when it snows like this, it's like 11, 12 hours. But we're gonna have the first break in 4.5 hours. And I remember after like 30 minutes, I think no one gonna forget how it smelled on that bus. But the weather never give up, so we come home to Bregenzerwald and we had some Fernet Branca after the practice the week after, but never gave up. But we have some problems some weeks there. Als besonderes Ereignis hätte ich auch noch der Pierre Svensson hervorheben, der eigentlich im Grunddurchgang noch nicht so überzeugt hat und man schon gemunkelt hat, ob man nicht einen Tormann-Tausch machen. Er war dann auf Heimaturlaub und hat dann ein schlimmes Erlebnis gehabt. Sein Stiefvater ist gestorben und er ist wieder zurückgekommen und er war stärker als nie zuvor und wie sich dann auch herausgestellt hat, in den Playoffs ein wichtiger Rückhalt in der Mannschaft und hat uns eigentlich einige Spiele gerettet. Also ich habe in der Bundesliga gespielt für Dornbirn, bin dann eben zu den Playoffs hin in die unter Anführungszeichen zweite Mannschaft gekommen, durfte im EHC Bregenzerwald in den Playoffs aushelfen. In der ersten Runde haben wir Zell am See geschlagen, auswärts, ich glaube es war ein Game 5, auf alle Fälle war es in der Overtime. Harry Burkhardt, mein Freund, hat ein Siegestor geschossen. Wie das passiert ist, weiß ich heute noch nicht, dass er das schafft, dass der ein Tor schießt. Aber wir waren froh und wir sind aufgestiegen ins Finale eben gegen Laibach. If we come into the playoff, we were going against Zell. Zell am See was winning the tournament with, I think maybe 15 to 20 points. We were the only team was plus against Zell am See that season. And it was a really tough semi-final. We're winning in the last game. Harry Burkhardt scored the game-winning goal in overtime. And I remember the fans, they was like crazy, the whole game. Ja, die Playoffs, die waren natürlich für uns sensationell. Allein schon darum, weil wir die einzige Ländlermannschaften gesehen sind, wo noch irgendwo in den Playoffs dabei gewesen sind. Felke und Lust noch schon im Urlaub und wir haben im Halbfinale gegen Zell am See Spannung bis zum Schluss geliefert. Und dank Harry Burkhardt in Spiel 5 in Zell am See Overtime-Treffer uns auch noch den Finaleinzug gesichert hat. Das war natürlich sensationell und es waren auch sehr viele Fans dabei. Und solche Momente kann nur der Sport schreiben und sind für immer und ewig unvergessen.